Tá gravando, beleza. Tá, rapaziada, esse é um jogo que apareceu no Game Pass, né? Acabou de ser lançado lá. E me parece interessante, eu tinha visto um pouco da gameplay do BRKS Edu. Se eu não me engano, ele dura mais ou menos umas 3 horas. Então acho que é um ótimo jogo pra zerar numa tacada só. E é isso, mano. Vambora. O nome do jogo é Open Roads. E vambora, mano. Olhar mais perto. LT. RB virar. Ler. Eu, mamãe e vovó Helen. 80 anos da vovó. Empacotar. A mamãe quer que eu arrume meu quarto para me preparar para a mudança na próxima semana. Demorou um pouco, mas estou quase. Só faltam algumas coisas para riscar na minha lista de afazeres. Ah, legal. Test stuff. Acho que a acessibilidade do controle tá um pouquinho alta, mas beleza. Acho que é questão de costume. Abrir gaveta. Tem um livro ali. Pegar cartão de aniversário. Feliz aniversário. Eita porra. Feliz aniversário, Teresa. É sempre divertido quando você nos visita. Mal posso esperar pela próxima. Tenho tanto orgulho de você, da sua empresa e da mulher que você está se tornando. Todo meu amor, tia August. August. Maneiro o nome dela. Tabloide. Notícias estranhas da semana. O único jornal dos Estados Unidos da América. Os alienígenas chegaram e querem as suas receitas favoritas. Me casei com uma pé grande. Ela é incrível. Descoberto. Local secreto de ouro de contrabandista perdido no tempo. Mas só este homem sabe onde. 21 de outubro de 2002. 2,99 dólares e 3,95 dólares canadenses. 21/10/2002. Olha o gráfico desse jogo. Bonito. Cara, acho que eu vou jogar esse jogo no teclado e mouse. Sei lá. Tá parecendo que teclado e mouse é melhor. Só vou abaixar sensibilidade. Melhor. Ah, Nevada. Home to all manner of folksy cryptids and cool dads. E pais maneiros. Porra, no lugar. Ah, não vai encaixotar? Xícara. João, valeu pelo follow. Fósforos. Neptune, cassino mais lounge. Ah, tem como ler. As melhores mesas da cidade. Eldorado. 21, caça-níqueis, drinks. Cassino e bar. Outro cartão de aniversário. Eu se esqueci. O que mais tem pra fazer aqui? Ah, tá. Putz, é que falou que pode empacotar. Será que os outros também pode? Calma aí. Pode. Ah, eu não tinha visto. Não dá pra empacotar isso, né? Dá pra pegar o livro? Dá.
Ouro Líquido, uma história de contrabando canadense-americano e as fortunas secretas abandonadas. Jude S. Baldwin. Legal, empacotar. Dá pra empacotar também. Vou empacotar tudo. Tudo que der, tô levando. Pegar a camiseta de trabalho. Guess I'll have to pack this after my next shift. Tess. Tess eu acho um nome muito bonito. Deixa eu colocar meu óculos. Ah, dá pra estourar. Ah, um PC gamer. Toma. Preparações para o baile página 7. Vá torcer para nossas estrelas do basquete quando a temporada começar. Crítica, crítica do filme Piratas do Caribe, Matrix Reloaded, página 4, saiba tudo. Cara, eu nunca assisti nenhum desses dois filmes. Tipo, pra não dizer que eu não assisti, eu assisti, só que eu era muito criança. Aí eu não lembro de nada. A Gazeta Escolar de Greenville, setembro de 2003. O jornal oficial do ensino médio de Greenville, volume 87, edição 1. É, tem muita coisa pra ler. Tá. Lembrar sempre, lembrando o aniversário do 11/9. Nossa vida mudou completamente naquele dia, há 2 anos atrás. Os estudantes de Greenville escrevem suas lembranças. Como todas as crianças do país e do mundo, a vida dos estudantes de Greenville mudou para sempre depois do 11 de setembro de 2001. Quer você tenha sabido por seus pais naquele dia, quer tenha visto pela TV. Você certamente se lembra de onde estava naquele momento terrível. Eu não estava nem vivo. Nos 2 últimos anos, a ameaça do terrorismo tornou-se parte de nossa vida cotidiana, bem como termos como armas de destruição em massa. F. Leitura. No momento em que os aviões atingiram o World Trade Center, vimos que coisas nunca mais seriam as mesmas. As tropas americanas entram no Iraque. A conversa era entre os que exigem que apoiemos nossas tropas e aqueles que atestam que as razões do George W. Bush e Donald Rumsfeld para a guerra não são justificadas. Mas hoje é o dia de lamentar aquelas 6.000 pessoas cujas vidas se perderam há 2 anos e celebrar o sacrifício de voluntários, socorristas e membros da comunidade que entraram em ação no período em que estavam mais. Conte na página 2. Continuação, né? Continuação na página 2. A nova quadra valeu a espera? Lili Rodrigues, último ano. Adorei a nova logo pintada na quadra de basquete. Dali Greenslings. Jake, primeiro ano. Odeio educação física. A gente pode entrar em forma sem ela. Tyler Jones, TJ, segundo ano. É isso. Dá pra empacotar também. Passagem de avião. Better leave these where Mom won't see them. Não expor ao calor excessivo nem à luz solar direta. Grampear aqui a TB2, editada nos Estados Unidos pela companhia manufatureira de magnéticos de Boston, MA. Bilhete do passageiro e verificação de bagagem sujeito às condições do contrato. Cupom de voo. Emitida por Oceanic. Data de emissão: 10 de outubro de 2003. Código de escritório da emissão de código ISN ISO PCI. Nome do passageiro: Devin Tess. Base tarifária: seu código de Detroit para RNO. Ou Reino Unido, é isso? Acho que é isso. Ou não, acho que tô viajando. Tô viajando com certeza. Tá. Esmalte. Esmalte é importante, vamos empacotar, pô. F. Andromeda. Teatro. Empacotar.
Fatura? Medo. Fatura número 0092993, data de vencimento 21 de 10 de 2003, design Devine, cliente Hancock's Hardware, Granville, descrição designer de web page. Legal. Quantidade de item, preço unitário total, um serviço de design de site de $200. Uma publicação na internet de $50, subtotal 248. Saldo devedor 248, aceito dinheiro ou cheque, obrigada. Nessa época não existia Pix, né? Atenciosamente, Tess Divine. Legal. Pera, dá pra... Dá pra empacotar isso também. Encaixotar calendário. Borracha. Dá pra empacotar também. Empacotar tudo, filho, vem. Isso aqui não dá, que eu tô ligado. Mochila. Abrir lata de lixo. Nossa, dá pra ler até o que tem na lata de lixo. 11/2/2003, doutor mede artigos pessoais. 3 dicas de um neto adolescente sobre demência. Doutor mede, você está em assuntos familiares. 3 dicas em um neto adolescente sobre demência de Henry Rudd. Quando um parente mais velho começa a demonstrar demência, é muito difícil para a família. Eu aprendi muito quando minha avó começou a dar sinais. Espero que estas dicas possam ajudá-lo. 1. É mais do que perda de memória. Demência pode acarretar mudanças de comportamento, como ficar mais teimoso ou irritadiço, mesmo que nunca tenha sido antes. Lembre-se de que aquela não é a personalidade real. O melhor a fazer é ter calma. Seja adaptável. Você rapidamente aprenderá quais perguntas a pessoa sentirá dificuldade em responder. Aprenda a mudar de assunto e evitar coisas que são difíceis ou perturbadoras. Se você disser algo errado, não se preocupe. Receba isso como um aprendizado. 3. Você veja pelo lado positivo. Quando a pessoa não lembra um nome ou um evento, não corrija. Haja como se qualquer um pudesse esquecer aquilo. Permaneça positivo. Você não pode trazer a memória da pessoa de volta, mas você pode fazê-la se sentir bem durante uma situação. E lembre-se sempre, nem tudo é comunicado com palavras. Às vezes, um abraço diz muita coisa. É pra levar pra vida, hein? Dá pra ver os outros? Dá. Saco de biscoito. Biscoito. Mó tempo que eu não como. Legal, acho que... Não, eu pensei que já tinha visto tudo. Bracelete de amizade. Eu tinha um bracelete desse jeito, só que com o meu nome. Tese Franz. Empacotar. Tamagotchi. Right. I was supposed to Tamagotchi feed mesmo. you. Poor little guy. Empacotar o Tamagotchi. Será que tem como se agachar? Não. Será que tem como fechar e abrir a última gaveta? Tem. Só não tem nada. Tá, acho que eu já vi tudo aqui dentro desse quarto, né? Ou não. Anuário? Ensino médio de Greenville 2002. Grammy diz: fiquem na escola, rapaziada. Não acabem como eu. Orgulho Gremlin. Não, calma aí. Abrir aqui. Eu apertei F, não! Eu me cliquei no F em vez no D, velho. Que ódio. Ah, na moral. Porra, eu queria ver o que tava escrito ali. F. Perto o suficiente. E foi. Descer a escada. Tess, Yeah? come down to the basement. There's something I want to show you. The Opa. basement. What is it? Oh, it's nothing really. Remember, Cara, a arte desse jogo é muito bonita. this? Adorei, que horror. O que é isso? Como que eu escolho? Aqui. Adorei. I love it. I love Where it. did this masterpiece come from? Your Aunt August made it.
when she was a kid. It's Lady, the dog we had when we were growing up. Lady. And Aunt August isn't a rich and famous artist now? Well, she is one of those things. Not a famous artist, though. We've still got a little while before we actually move out, right? Like a week? Yeah, about. The estate sale was weird. Having all those people in the house, picking through Grandma's stuff. I'm glad it's over. Yeah, me too. Are you okay? Valeu pelo follow, mano. Mom. I just. We took care of your grandmother right up to the end, and. And now they're selling the house out from under us. I know. Wanna just Lá fora isso acontece muito, né? take a minute and look around and Esse tipo de see coisa. what's left? Eles Haven't vendem really a gone casa. through everything since the sale ended. Yeah, me neither. That sounds really nice. Just looking through what's still here. Aside from this hell picture, Amazing Que that isso, no pô? one Que pintura bought do it, inferno que é? right? just shocking. So you're all packed up, right? Good to go? Ugh, oh my god. Just remember that it needs to be done by Wednesday so we can get everything out of here on time. Ih, hoje é quarta-feira, I hein? know. Legal. A mamãe quer que eu arrume meu quarto. Ah, esse aqui eu tô ligado. Tá. A maioria das coisas da vovó Helen se foi junto com a venda da casa. Ainda não tive a chance de olhar por aí e ver o que restou até agora. Sabe? Cara, meu teclado tá morrendo, velho. Eu preciso de um teclado novo. Ai, só que eu tô sem dinheiro. Dear Mayo Calder. Máximas axiomas e mais do sábia ao do meio ambiente. Do meio ambiente. Ler. Abrir aqui, vai. Ninguém dá conselhos como a Mile Life. Com sua inteligência, sabedoria e tato impressionantes, Cara Maio tem encantado os leitores há mais de 15 anos. Presente em jornais de todo o país, Maio distribui sábios conselhos para mais de 5 milhões de leitores semanalmente. Reunidas aqui pela primeira vez estão algumas das melhores respostas da sábia do meio-oeste. Em assuntos como casa, família e romance, não há questão que a Maio não resolva. Ei, mãe. Grandma's advice column was popular, wasn't it? For a little while, yeah. I felt really lucky that I got to ask her for advice face to face. I remember when we went to that one book signing when I was a little kid. You remember that? Yeah, I mean, people in the audience seemed so excited and nervous to get to ask her their questions right there in person. Sometimes when I'd ask Grandma for advice, she'd start off with, "Don't tell Millie," but I think she saved her special advice for me. Well, she could have given some advice to herself and realized that taking out 3 mortgages on her house wasn't such a good idea. Fechar. Tá. Tem mais nada pra ver aqui? Tem coisa pra cá. (1966), Condado de Green, Michigan. Carteira de identificação do funcionário. Nome Leonard Lambros. Título inspetor de propriedade. Assinatura do funcionário. Chefe do departamento. Tá. Grandpa Leo was a
An inspector for the county. What's that mean? He inspected things for the county. Oh, great, Mom. Thanks. Commercial buildings, mostly. When we were driving around town, he'd point out the ones he'd inspected. I remember he was very proud of inspecting the department store. You know, the big one on Old Main Street. Every foot of electrical, fire sprinklers, alarm system, everything. He'd say he was the only thing keeping half the buildings in town from burning down. Electrical fires are no joke. Léo Lambros, 43 anos, residia na rua Orange, Greenville, ME. Faleceu dia 28 de julho de 1968 no Hospital Regional de Alexandria. Era veterano da Segunda Guerra, serviu como superintendente no centésimo, não sei como é que se fala isso, 173 Batalhão de Artilharia de Campo, patrulhando posições inimigas na linha do fronte. Depois trabalhou para o Condado Green como inspetor de prédios. Deixa a esposa Helen Lambros e 2 filhas, Opal e August Lambros. O funeral feito pela funerária família Milton, porra, Pefunction, não sei como é que se fala isso também, está incompleto. Calma aí. Acho que foi. Bora. Não tem como andar mais rápido, não? Ui, o FOV. Não tem um FOV aqui não? Calma aí. O jogo é fechadão assim mesmo. Ué, como é que fecha? Aí. Cara, eu pensei que tinha jogado no chão. Lemon, yes. Lins Creek, sem chance. Oh, how did this end up down here? Huh. Must have been in a drawer of something that got sold. This is from one of the first digs Dad and I went on. Oh, it was kind of adorable how excited you both got about going on those digs. I remember being so sure that we would actually find bootlegger gold. Or at least a clue about it. Your dad. Well, at the very least, he certainly had a way of firing up your imagination. I'll give him that. What? No one bought this masterpiece? I'm downright offended. I made this when I was, what, 4? At Frankenmuth. Yeah, at that pottery demonstration they did. They'd call little kids up from the audience and show them how to do it. I was so excited. I was jumping up and down, waving my hand, because I knew that Grandma likes pots. She kept it up on this display shelf with all her other pieces all those years since you gave it to her. Oh, honey.
It's okay. I think I'm gonna hold on to it. Grandma held on to it all this time. She wouldn't have wanted me to throw it away. Wow. A few pieces of pottery that my mom collected from around the world are still here. I'm surprised they didn't all sell. I think this one is from South America, not sure which country. And this one's Japanese. I've never even left the country. Why haven't we ever gone anywhere cool? Niagara Falls isn't cool. It isn't Japan. Well, it's a lot easier to drive to Niagara Falls than Japan. Cheaper, too. But wouldn't it be fun? Me and you, an intercontinental mother-daughter adventure? Maybe an intra-continental adventure. I'm thinking of a certain place. Somewhere warm and southwestern. Somewhere where, say, my own father currently resides. Listen, we've discussed this. We're not going to Nevada to visit Penn. It's not gonna happen. Well, what if I just went by myself? By yourself? No way. It's a bad idea. How come? There's a bunch of reasons. Like... Like, I said so, and I'm your mother? Ugh, Mom, please quit already. Se engarudar, vocês completam. Did Grandma start dressing like this after you moved out of the house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well... Turned into a hippie. a bit of a free spirit, let's say. Doesn't look like that rubbed off on August much. I think it might have. To push her in the opposite direction. What's this thingy? Maybe to smooth out the surface so there's no bumps? Is this... Some of the last pottery your grandmother made. Yep. After her fine motor skills started to go. It's still kind of beautiful. I miss her a lot. Yeah, me too. Tá, partiu subir pro segundo andar. Na real, acho que eu tava por aqui, né? Oh, hey. It's August. Ugh, exhausted. The state sale was a lot. But... that's easy for you to say. Yeah, I remember. And the answer is still no. Well... The what? Oh, right. Right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Yeah, it's around here, somewhere. No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Unbelievable. What did she say? Unbelievable. Nothing helpful. Is she still not gonna help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it when I see it. Okay, let's go.
A Tiago ligou para mim procurando um livro que, pelo jeito, é muito importante para ela. Deve estar no andar de cima. Carpete. Eu estava nesse quarto. Tá, aqui. É só uns quadros bonitão, né, caralho? I Não, am the very não é o livro. model of a modern major general. La 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 mineral. Os Piratas de Penzance, dirigido por Opal Devine. Livro e letras de Sir William S. Gilbert. Músicas de Sir Arthur Sullivan. Maio de 2002, julho de 2002, Teatro Andrômeda. Será que tem como pegar? Não, né? Isso aqui eu já abri, né? Já. Hey, Mom! Carta. Actually, maybe I should just put this back. Agora eu tô curioso. Ô, Paul, lamento ouvir que mamãe está piorando. Tenho pensado muito nela ultimamente. Eu sei que é um ponto delicado, então é a última vez que o mencionarei. Eu ultimamente queria que me deixasse ajudar com as contas médicas da mamãe. Eu sei que você prefere que eu vá pessoalmente te ajudar, mas não posso me afastar do trabalho esse tempo todo. Infelizmente, dinheiro é a única coisa que posso dar agora. É como as coisas estão. Se você estiver sobrecarregada com tudo, mande a Tess para cá para passar o fim de semana de novo. Ela é sempre bem-vinda. Telefone se tiver qualquer notícia da mamãe. Te amo, August. É, não tem como, né? Beleza. Não tem como apertar F. What's this? Oh, it's a hook pole thing to pull down the hatch to the attic. Could August's book be up in the attic? With Grandma's things? Could be. Alright. We can go up there, but. You go first. Achei uma haste estranha com um gancho. Que diabo será isso? Bom, seja lá o que for, acho que dá para usar para puxar a escada do sótão. Ah, o sótão fica no corredor, não fica? Fica. Okay, come on up! Damn, it's dusty. O sótão sempre é Now, feio, né, where's cara? that book? Maio 60 centavos? Felicity. Saltando para a primavera. O que pode, o que não pode, o que não vestir para morrer. Casamento, talvez mamãe tivesse razão. A nova maquiagem, um passo a passo de Hutch Harper. Sol, lua, ascendente, qual é o seu signo e como fazê-lo funcionar? Calar ou falar sinceramente?
Boneca esquisita. Okay, well, this is just creepy stuff. Why are these up here? You'd rather they were downstairs? Good point. Bota, tacava no lixo. Calma aí. Pra cá não tem mais nada. Tá, tem duas coisas. Vamos ver esse aqui primeiro. Esse aqui antes. Tá, tem várias coisas. Oh, Grandpa Leo was a bowler? He and Dad have that in common. What do you mean? Dad loves What do you bowling, mean? No, he doesn't. but he's always wearing those bowling shirts. Didn't he used to be in a league or something? Honey, he just thinks those shirts make him look hip. Bowling shirts? Are you kidding? I thought he must have so much bowling pride that he wore those shirts around in spite of them being obviously not cool. No, they're definitely a fashion statement. I think he got the idea from that movie Swingers. This explains so much. Like why you never once saw him actually bowl? Yes. Tá. Whoa. Grandma's wedding dress? I wore it on my wedding day, too. And you can wear it when you get married. Não vou me casar. Acho que ia querer algo mais moderno. De jeito nenhum. I'm Não not vou getting me married. casar. You don't know that. Did you know you were going to get married when you were my age? Sure. Or I always thought I would. Well, I know too. And I know I'm not. Irrefutável. Eu sou uma loba solitária, uma ave que voa sozinha. Qual o sentido de se casar? Se a gente ama alguém, isso não muda nada. Casamento é uma instituição baseada na mulher como propriedade. Calma. Vou tacar isso aqui. What's the point of getting married? If you're with someone, if you're in love, putting a label on it is just pointless. Like, who cares? Generally speaking, the two people getting married care. And their families. Yeah, but like, one day you're not married, and then you spend all Valeu this pelo money on follow, some big ceremony, and then the Marília. next day you are married, but you're still the same people. It just says to the world that you're committed to each other. Não acabei nem lendo Why aqui agree to hang o out with the diálogo. same person forever when you have no way of anticipating what's next? That's how you feel now, but you might change your mind when the time comes. You know, also, if you don't get married, you can't get divorced. So, that's a plus. Are you saying you wish your father and I had never gotten married? You know you wouldn't be here right now if we hadn't. Oh, don't even get me started on having kids. And anyway, you can have kids without getting married. So you're not getting married. You're not having kids. You've got your whole life figured out at age 16. You don't want the dress. I get it. But it's a nice dress. It meant a lot to Grandma. And to you. Isn't that enough? Tá aí uma discussão atemporal. What's under here? Here, let me grab that. I'll put it up here to look through. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But... Mom? Hold on, it might still be here somewhere. There's something... Here it is. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store. Mom! What's in there? Esqueça o livro da tia Águas. Encontramos uma mala estranha num compartimento secreto do sótão. Será que a vovó Helen se escondeu lá? Por quê? As respostas podem estar lá dentro. Cadê? Aqui. Retratos. This is just some junk from the old summer house.
Your family had a summer house? Well, it was more of a cottage, I guess. We spent the summers up there for a long time. And you've never taken me to visit? Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. The summer after my dad died. I think there were just too many memories there. Oh my god. What? Aren't you seeing it? Seeing what? Right here! Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger gold. In our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Dogs don't really do that. Only cartoon dogs do that. Only cartoon dogs bury bones, but real-life bootleggers bury gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure. Cartão postal. Ler. Espaço reservado para mensagem. Em breve estaremos juntos. Eu te amo e nós vamos amar nossa vida juntos, livres e felizes. Publicado por Moreto Cartões Postais. Moreto aí, Danilson Moreto. Liberty Vale, MI 1969, Correios dos Estados Unidos, cartão postal. Helen Devine. Legal. Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had something pretty intense going on. Was Grandma Helen... Tinha um relacionamento secreto? Estava traindo o vovô? Planejava fugir com este cara? Eita. Qual que eu escolho? in some kind of secret relationship? No! Not the Helen I knew. Intrigue. Fofoca. Grandma, what were you up to? Eita. Documentos. P1. Levei um choque de uma de minhas filhas. Ela se casou. Ela e o namorado da faculdade casaram-se sem meu conhecimento. Ela disse que não fizeram festa porque queriam economizar para comprar uma casa, mas fiquei muito chateada por ter sido excluída assim. Ela sabe que eu sempre sonhei com uma grande cerimônia para ela. Como posso convencê-la de que um casamento secreto assim nunca dura muito tempo? Sogra irritada. Nota do editor: Maio é uma personagem. Recomponha-se. R1, cara irritada. Nota do editor: não. Metade da batalha de ser mãe é permitir que seus filhos cometam seus próprios erros. Só o tempo dirá se o casamento vai durar e a única coisa que você pode fazer é esperar pelo melhor. Considere a tensão que sua filha tem passado por manter isso em segredo. Todos temos segredos, inclusive eu. E não contar nem às pessoas mais próximas pode ser incrivelmente sufocante. Ao mesmo tempo que é difícil ver um filho fazer um erro tolo, o melhor que uma mãe pode fazer é calar-se. Atenciosamente, Mile. Nota do editor: muito ríspido. Reescrever. P2. Meu marido retomou a amizade com uma antiga paixão da escola. Eita, uma menina que ele não via desde quando estava na Força Aérea. Ambos estão casados e ele me disse que são só amigos. Contra minha intuição, eu suportei isso e eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos. Bem, eu devia ter confiado nos meus instintos. Um dia voltei mais cedo das compras e os peguei em flagrante. Agora estou sofrendo. Uma amiga disse para eu me divorciar. Minha mãe disse para eu relevar pelos meus filhos. O que eu faço? Coração desesperado. Mete o pé, cria. R2, cara desesperada, nota de editor não. Nada mais difícil do que ver nosso casamento se desfazendo na nossa frente. X, acredite, eu sei. Difícil saber o que é pior. O sentimento de traição ou saber que estava certa. Divórcio é um assunto delicado. Sem dúvida, sem dúvida. No entanto, digo-lhe uma coisa: sempre há tempo para recomeçar.
Abandono e a liberdade são dois lados da mesma moeda. Sinceramente, Maio, nota do editor, nenhum jornal vai permitir que você incentive o divórcio. Reescreva. Pô, cara chato. Did Grandma write these? During the last summer, we visited the cottage. Was she okay? Looks like her editor didn't think she was. It was only a year after my father died. I think Millie was still figuring things out, too. It must have been hard. I'm sure it was. They'd been married 20 years? I meant 20 for you. anos. Oh, right. I mostly just tried not to think about it. That doesn't seem very healthy. It got me through. Pedrinhas estranhas, bolinhas de gude artesanal, imitação. Se for uma bolinha de gude artesanal, isso tá horrível. Imitação de quebra-queixo. Um sistema solar abstrato. Vou colocar o último. A very abstract model solar system? Ah, these little stones were from the stream near the summer house. You painted them? Me and August. The rocks from the stream were so smooth, but I forget why we painted them. You were really that bored, huh? There weren't many TV channels back then. Tragic. Tragédia. Óculos. Grandma's sunglasses? Vintage. Posso ficar com eles? Vou deixá-los aqui. Posso Can I ficar com keep them? eles? You think they're your style? Yeah. Sure. Just be careful with them. I'll guard them with my life. Vote Nixon. Tá. Não, maneiro. Furgão maneiro, furgão para Frentex. Furgão batuta, furgão da hora. Cool van. I did love that van. The engine died for good while we were visiting the summer home, and so I just turned it into my bedroom after that. You slept in a broken down van? Well, the summer house was small, and I always had to share a bedroom with August. When I realized I could have my own space just by sleeping out in the van, it was a no-brainer. Did you, redo it to be like a bedroom inside? Yeah. Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of posters and pillows and shelves and things like that. Maneiro. Wow, that's actually cool. Could I do that? With our car? No! Eu ainda vou ter minha van. Whoa, Merda, era pra ler, there eu was a cliquei no F. crime spree? De novo. Oh, yeah. Yeah, department stores and fancy clothing shops. Places kept getting robbed. The police couldn't figure out how the crooks were pulling it off. It went on for, well, it felt like months. So what happened? Did they get caught? Now that I don't remember. Ah, dá pra ler, beleza. Custódia da polícia de Greenville. Outro roubo ontem à noite que a polícia do estado está investigando, como uma série de crimes cometidos por um único grupo organizado. Mais uma vez, não há sinais de arrombamento e quase todas as joias valiosas foram levadas. Mais de $100 mil em mercadorias. Escoteiras viajam para a praia. As escoteiras da Tropa 307 do Condado Green e suas famílias fizeram uma viagem para a Praia do Lago. Caramaio. Uma amiga próxima me confidenciou que estava traindo o marido. Eu amo os dois do casal. Por isso, fico indecisa se é melhor contar ao marido ou manter o segredo da esposa. Indecisa de Duluth. Cara indecisa. Situações como essa são dolorosas para todos os envolvidos. Não há caminho fácil. Tenha em mente que esse é um segredo
que ela tem de manter, não você. Dedique sua lealdade a quem é de direito. Não falou nada, né? Caramaio, eu sei que prometeu nunca dividir seu mingau de aveia. Ah, e acabou. Pensei que tinha mais. E um diário. Grandma's diary? Should we? Oh, I don't think we should really. Ah, Oh, pode, pô. Grandma wouldn't have cared. I'm dead. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Exatamente. (1968). Caraca. De abrir. Beleza. Ler. Não ajuda em nada. Eles acham que estão sendo bonzinhos, bons vizinhos. Mas se tem alguém que sabe o lugar, o que está cheio de boas intenções. Caralho, li tudo estranho, calma aí. Mas se tem alguém que sabe o lugar que está cheio de boas intenções, são essas carolas de igreja. As crianças continuam como podem. Opal com seus dramas adolescentes usuais. Quase como um verão como os outros. A August me preocupa um pouco. Ela cada vez mais fica presa em seus devaneios. Eu queria poder ajudá-la, mas tem tanta coisa que eu devia ter dito e não disse. É cada vez maior o desafio de manter minha correspondência com XXX oculta. É apenas uma questão de tempo até nos revermos pessoalmente, mas guardar tudo dentro de si, não contar a ninguém, é quase insuportável. Mas ele sabe, e eu sei, que em breve a espera terminará e tudo isso ficará no para trás. Cartão postal, Libertyville, MI, 1969, Estados Unidos da América, Washington, 5 centavos. Helen Devine, pipipopó. Espaço reservado para mensagem. Esqueça o passado. Léo está morto. O que importa agora é o nosso futuro juntos. Eita porra. Publicado por Moreto Cartões Postais LTDA. Flores. Eita, que isso? What is this? So, Grandma and this guy were definitely together before Grandpa died? And they were gonna run away together? You never heard about this? No, this is And what is this key to? Why is it hidden in here? something at the summer home, I assume. Okay, well, now we've gotta go check the old place out. Descobrir quem era o homem misterioso, talvez encontremos o ouro do contrabandista. Porra, quero saber do ouro. Maybe we'll find Mas that também o cara também bootlegger quero saber. gold? Oh, not this again. And to see if we can figure out what really happened with Grandma Helen and the mystery man. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. We never get to do stuff together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able to do something? To talk? Well... You do want to know, Well. don't you? I can see it, Mom. I can see it in your face. Oh, God. You know, a little change of scenery would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends. Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right, it's a deal. Let's hit the road and see what we find. I could really use a break from all this, even if it's just for a weekend. Pack your overnight bag. Yes! And bring your homework. I don't need you falling behind at school. Do you really think we're gonna find buried gold at your grandma's old summer home? Well, no, not really. It's like Bigfoot. He's just fun to look for.
I see. Like Nessie, like X-Files. I don't remember that episode of X-Files. The one where they look for buried gold? Why would the FBI send them to look for buried gold? The government's always looking for money. Yeah, you're not wrong. Well, if I find it, you'll be the first to know. And then the government. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. A road trip! This is gonna be great. Maneiro. Estamos na estrada, indo para a casa de veraneio secreta para descobrir o lance do homem misterioso da vovó Helen. Quem sabe o que podemos encontrar, mas vai demorar um pouquinho para chegar. Freaking Stop de Greenville. Venda produto de quantidade chiclete trimenta 25 centavos. Uma lata Cherry Fizz. Tá, $1. Legal. Transação por quanto? Alpha Card. Caralho. Mensagem para papai. Será que vamos ver? Oi, pai. Mandar mensagem quando puder. Hey, Fran. Adivinha onde eu tô? Onde? No carro com mamãe. Sim, e daí? Mandou mensagem por causa disso? Porque estamos numa viagem de carro. Uau, foi planejada? Não, decidimos hoje de manhã. Onde estão indo? Achamos umas coisas estranhas no sótão da vovó e agora vamos para a casa de veraneio da família. Vocês compraram uma casa de veraneio? Minha mãe nunca tinha me dito antes. Não vai lá há uns 30 anos. Espero encontrar coisas legais ou assombradas. Por que não os dois? Quer saber? Você tá certa. Manda mensagem de noite se tiver coisa legal lá. Ou assombrada. Contou pra sua mãe sobre a passagem de avião? Não. Tess. Ops. Você tem que contar. Tá, boa viagem, nerd. Maneiro. Não tem como pegar mais celular? Não. Departamento de Transporte de Michigan, certificado de registro, tipo de placa, número da placa, tipo de registro, passageiro, data de vigência, expirando no último dia de, mês, ano, número de transação. Tá, coisas que eu não preciso ler. What are you doing back there? Are you gonna do your homework? No. Reading in the car makes me carsick. Then what are you messing with back there? I don't know. So stop it. It's not safe. De novo. Fechar a mochila. Tá, dá pra falar com When ela. did you say the last time you were at this summer house was? Oh, when I was, I guess, 15. Your age? I'm 16. I meant about your age. Então foi há muito tempo. Então foi há muito, muito tempo. Deixa isso pra lá. So, a super long time ago. Wow. No one's been there since, like, the 19th century. Ha ha. What was the Industrial Revolution like? Tess, I wouldn't know. Did you ever meet Galileo? Jesus, how old do you think I am? I mean, I'm just estimating. It's a rough estimate. It's a rough estimate. I'll say. It was the 60s, I think, summer of 68. 1968. So, like, 35 years ago? And you say you're bad at math. What was it like? The summer house? And the Dark Ages, but yeah, the summer house.
Tadinho mesmo. I just always really liked it there. It was an escape. From what? Everything, I guess. School, town, same old. Every day just felt like it was hours when we were there. A de tudo da escola, cidade, coisa sempre, era como se fosse, tá. Por que nós paramos de ir? Por que nós nunca fomos? Sounds really nice. So why did we never go? I don't know. It was somewhere I always associated with being a kid. Yeah, we stopped going as a family when I was your age, and then I went off to college, and then married your father. Did Dad even know about this place? I can't imagine Dad passing up a free summer home where he could just hang out and do nothing all day. So you're saying your father is lazy? Não, papai é um trabalhador esforçado, digamos que ele preza o lazer. Eu prezo o lazer também, então He's a man of leisure. vou aderir. Is that what that phrase means? What else would it mean? He likes relaxing. He sure does. It's probably why I never mentioned it to him. Because I knew he would never have put in the work to actually fix it up so we could use it. It needed a lot of work? Well, not last I saw it, but being unoccupied for decades, out there in the middle of nowhere, it's gotta be falling apart. É, você está certa, isso é péssimo, mas ainda pode estar em bom estado. It could Você é still be in otimista. good shape. Maybe somebody's been, you know, keeping it up. You hope squatters have been living in it? No, like, you know, like shoe elves. I mean, it'd be nice if it were magically still in good shape, considering we need a new place to live. To live in? Tess, I'm sorry, it's... You couldn't live there, and not year-round. Why not? Well, it doesn't have central heat, or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. Não. Melhor não termos casa? Então tá. E onde que você quer morar então? Fine. Then where are we going to live? I don't know yet. We're gonna be living in this car, aren't we? No. Just like when you lived in that van. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? The theater company, you know... I thought you said it was underwater. Well, you know, it's not doing great, but... Mom. What? Quando você vai desistir do teatro? Caralho, aí é muito pesado, né? Falar assim logo de cara. We need money. Believe me, Tess, I know. If Dad was still here, Excuse me? he could help. Pay for things. If your father and I were still together, we wouldn't be in this situation in the first place. Well, have you asked Dad if he could send back some money? To help? Absolutely not. He doesn't have the money. But Dad moved out west. For work. What? Don't laugh at me. I'm not. It's just... work. Sure. It wasn't for work? Then what was it then? I think I deserve to know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not gonna step in and take that responsibility for him, like I always did. Your father left me in a hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that? We made decisions that depended on us both, you know, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now. Fine. Let's never talk about it. Let's never talk about anything important. Situação complicada. Tenho certeza de que eu vi o celular tocar no porta-luvas. Foi exatamente isso que eu ia fazer. Ei, filha, tava com saudade. Tava no meio de uma negociação. O que foi?
Ei, pai, como estão as coisas? Na mesma, no trabalho, agora, mas é bom receber mensagem sua. Como está o trabalho? Ótimo, ganhando dinheiro. Você poderia mandar algum dinheiro para nos ajudar aqui? Não sei se sua mãe te contou, mas vamos nos mudar semana que vem. Acho que fica puxado pra mamãe pagar o aluguel do outro lugar e essas coisas. Será que você poderia mandar algum dinheiro para nos ajudar? Adoraria, filha, mas meu dinheiro está preso, investido. Se eu mandasse de volta o suficiente para ajudá-los. Sem que isso afundasse meu negócio aqui, você sabe que eu mandaria. Mas sua mãe sempre foi a esperta que resolve as coisas. Não se preocupe. Ok. Você entende, né, filha? Sim. Você disse para sua mãe que comprou a passagem? Ainda não. Eu e mamãe estamos numa viagem de carro, investigando um mistério da família e vamos para para a antiga casa de veraneio, acredita? Uau, você tem que contar para ela, senão eu conto. Você sabe que ela vai surtar. Traço, parênteses. Fecha parênteses no caso. Ok, ok, prometo. Eu sei que você vai, te amo. Tenho que voltar agora, obedece sua mãe, ok? Te amo, te amo. Até logo. Are you sending text messages Complicado. to someone? Não. No? Well, then what are you doing? I'm seeing if I want to change my ringtone. A lot of typing for a ringtone. Who are you texting with? E foqueira. Francine. Francine. Really? What? Yes. Yes, Mom. I text my friend. We text. For some reason, I feel suspicious. You have a certain way about you when you're texting your father. Eita. That's spooky, Mom. You weren't even looking at me. You never can tell when mother's watching. Ugh. No, you just have this hunched kind of way, like you're trying to hide something. Okay, fine. It was Dad. Just getting his side of the story, huh? No comment. It's alright. Having a common enemy can help bring people together. You're not my enemy. Or Dad's. Sometimes it feels that way. Well, it's not supposed to. Complicado. E vai se criando um clima terrível. Propriedade privada. Não ultrapasse. Mom! Ó, pega o meu inglês, pô. Are you okay? I just didn't think it would still be here. Mom, well, it is. Cara, os And gráficos desse jogo são it muito looks to bonitos. be surprisingly well preserved. Well, it's not just like I remember it. A little more. Por isso que eu jogo jogo indie, né, cara? Jogo indie é muito bom, mano. É que, bem, não é como eu me lembrava. É um tanto mais decadente, detonado, parecido como lixão. Decadente? Rundown? Weathered than the Desgastado. last time I was here. But I guess I am too. Poderia ser pior. Want to start looking around? Yeah. Não era bem o que eu imaginei quando mamãe disse que eles tinham uma casa de veraneio, mas mesmo assim é bem legal como um lance retrô. Deve ter muitas coisas antigas e legais lá dentro, e de quando mamãe era adolescente, e com sorte algumas pistas sobre a identidade do homem misterioso da vovó Helen. Aqui é a van que ela tinha falado. Maneiro. Não tem como abrir, né? Tá. O fato de eu não conseguir andar um pouco mais rápido me Did you do incomoda. these with Grandma? No, August did. I never had a green thumb. She loved helping my mother in the garden. Really? Why do you say it like that? I don't know. Can you picture August getting her hands dirty out in the garden now? I guess not.
But if my mother was ever out in the garden, she was out there with her, helping the best she could. I remember one year, maybe when she was 6, she started crying so hard when it came time to pick the berries and vegetables. But the plants worked so hard growing them. You can't just take them. Oh, well now I feel bad for the plants. She was a sensitive kid. So am I. So what happened? Hmm? To August. She doesn't seem so sensitive now. Oh. Life happened, I guess. Tá, depois eu vou pra lá. Cara, tem cinzeiro em todo lugar, né? Is this a trailer home? It's a mobile home. What did I just say? They're not the same thing. A trailer home hooks up to the back of a truck and can be towed around. You can take it from place to place. A mobile home arrives on a trailer, like towed by a big truck. Go on. A mobile home doesn't have wheels. Well, why didn't you just say that? Well, I will admit it took me a moment to untangle the nuances. É, tá bem detonado aqui. Olha, nossa. Se reformar isso aqui vai ficar maneiro. Tá, eu ainda não sei como ninguém mora aqui, tá ligado? Ainda. Tipo um mendigo da vida, tá ligado? Potato chips. Sobre essa porta. Panfleto. São Benedito Mensageiro. Michigan. Cara, eu não vou ler essa palavra. Cara, o nome, não sei o que é isso. Serviços de domingo 7h30 às 11, sábado 6 horas. Volume 16. 4 de agosto de 1968. Calma aí, tem mais coisa. Comitê Financeiro. O Comitê Financeiro está procurando novos membros. Se você se interessa em ajudar o comitê, fale com a senhora Nancy Simmons. Casamento, Linda Filha e Dick Grinson se casarão terça-feira às 7h30. Oramos para que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o jovem casal. Oferenda floral. As flores que enfeitam o altar hoje são dadas na glória de Deus por Virginia Gold e Irma Witterman, acho que é isso, em memória da sua falecida mãe, senhora Sarah de Witterman. Escola dominical, com o ano letivo se aproximando, aproxima-se também a escola dominical. A primeira reunião será segunda, 12 de agosto, às 7 horas, para quem quiser ajudar os instrutores. Todos que desejarem ensinar devem procurar o Rev Baker para obter mais informações. Deus te chamou e ele conta com a tua presença. Almoço comunitário. Convidamos tanto membros antigos como novos para se juntarem após o serviço das 11 para o almoço comunitário atrás da igreja. Traga um prato preparado para o almoço. Saudação desta manhã, senhor e senhora Nathaniel von Reis. É isso. Panfleto.
O que é a precipitação? E como ter segurança? Precipitação não é nada mais do que partículas de matéria no ar, tornadas radioativas por explosão nuclear ou termonuclear. Quando uma bomba atômica ou de hidrogênio explode perto do solo, milhares de toneladas de terra atomizada, materiais de construção, pedras e gases são sugados para cima e às vezes até mais de 20 quilômetros. Eles formam a nuvem de cogumelo que sempre está presente nessas explosões. Algumas dessas partículas radioativas espirram pela área em volta da explosão assim que ela acontece, mas outras podem ser carregadas por ventos a muitos quilômetros. No entanto, mais cedo ou mais tarde, elas param no solo de novo. Isso se chama precipitação. Não desanime, não entre em pânico. Siga essas regras. Prepare um abrigo para sua casa ou quintal, quer você viva numa cidade grande ou no campo. Forneça um abrigo, suprimento 7 dias e comida emergencial e água. Tenha um rádio, de preferência a pilha, e mantenha-o num local seguro. Cara, eu tô com uma sede. Eu não trouxe água. Marque as frequências de emergência, pois notícias de defesa civil e demais instruções serão dadas através dessas frequências. Se você acha que esteve numa área de precipitação, remova suas roupas e lave as partes expostas do seu corpo minuciosamente. Resumindo, americanos não se assuste facilmente. É claro que nos preocupamos com as forças que a ciência desbloqueou. Não seríamos seres humanos inteligentes, outros sim. Mas esse problema pode ser resolvido, assim como os outros, pela engenhosidade e preparação cuidadosa do nosso povo. E agora, procure a Defesa Civil local hoje mesmo. Deixe a Defesa Civil ajudar a você se ajudar, a nação está preparada. Nessa época era meio foda, né? Porque pós Segunda Guerra, né? Todo mundo com medo, né? De nada uma bomba só explodir e você tá no meio dela. Eu fico imaginando isso, como é que deve ter sido uma situação bem estranha. Novo amigo de August por August Devine. O pai de August deixou para ela uma gravata especial. Era uma gravata vermelha e tinha superpoderes. Quando August a colocava, parecia seu amigo Soturno. Soturno vivia nas sombras e sempre aparecia para ajudar. Ele era o amigo de August que nunca a abandonava. Eita. E mais um cinzeiro. E vou abrir a porta. Oh, look at this big pink guy. Kurt won that from me at the fair. Kurt? Well, we met at the drive-in diner. You had a summer fling? Well, Was he cute? I thought he was very handsome. And he rode a motorcycle. Oh my god, a bad boy? Well, honestly, I fell for him pretty hard that summer. It was pretty, Cool. On his motorcycle? He was very romantic. Oh, no. No, not like that. Well, a little like that. Oh, no. So, what happened? Did you break up with him, or... I don't Pô, de novo, remember. mano. It was just a TikTok summer sempre thing, trolla. doesn't really matter. Wow. Did I hit a nerve? Hey, maybe we should keep looking around for more relevant things. Deixa eu passar essa parte pra eu tirar o bagulho. Acho que voltou, né? Não sei porque o TikTok é todo bugado, cara. Fica acontecendo Sheesh, isso. what happened here? Looks like the wall gave way. Water damage, I guess. What is this thing? It's the water heater. Oh, that's why you said water damage. I get it, I'm following along. Well, it's not going anywhere now. Can we climb over it? No! God, look at all that rusty metal. I'm up on my tetanus shots, aren't I?
We're not risking it. Well, what's that thingy back there? It's a maintenance hatch for getting down into the crawl space under the house. Is there any other way into the crawl space? I think there's a way to get in from around the back. Why are you acting so excited? Well, if we could get into the crawl space, we could climb back up out of that hatch and get over to that side of the mobile home to find more stuff. I'm not sure why you're using the plural here. And also, I really want to see if there's any cool, creepy stuff under there. Like a skeleton. Listen, you can give it a peek if you want, but there is no way I'm crawling under there with you. You're on your own. Hey, no problem. More cool, creepy stuff for me. O desgraçado do aquecedor de água caiu pela parede e não conseguimos contorná-lo. Mas tem um alçapão estranho no chão. Talvez dê para ir por baixo da casa e subir por lá. Tem um acesso ao vão lá nos fundos. Cadê? Por onde? Onde que tava a câmera? Tem que sair, então? Acho que é. Tem que sair e dar a volta, acho que é isso. Eu pensei que o bagulho tava nesse lado, tá ligado? What's in here? That's just August's old room. Let's try and find some other way in. Não conseguimos chegar ao quarto da tia Águas por fora. Deve ter outro jeito de entrar. Por aqui? Tá. Calma aí que eu já vou clicar. Tá. So, this is how we get into the crawl space? You keep saying we. So, this is how intrepid people with an innate sense of curiosity get into the crawl space? Among other personality traits, yes. Fine then. I'll go it alone. You're probably too frail to get in here anyway. Those creaky knees of yours. Wow. Okay, into the filthy crawl space you go. See you on the other side. Se eu andava devagar agora, então, filho. Caraca, mano, a casa é sustentada por blocos. Ah, não. Tá. Medo. Calma, tô dando voltas e voltas e voltas ou... Ah, beleza. Tem até coisa aqui no chão. Ooh, this is good. Mom's gotta see this. Espaço reservado para mensagem. Estou lhe escrevendo da nossa nova casa, NA Água. Na água, no caso. Eu procurei e me dei conta de que não há melhor casa para nós que uma que possamos subir a âncora e zarpar, se precisarmos. Então comprei uma casa flutuante. É realmente incrível. Comprei-a de um velho amigo que a manteve em perfeito estado e não queria mais mantê-la agora, em seus anos outonais. Há rumores que vão represar este rio, mas será daqui a muito tempo, só se acontecer. Se acontecer, desculpa. Agora só você e as crianças virem para cá. Espero que tenha sido um bom verão. Escreva-me discretamente para fazer os planos da grande mudança. Eita porra! Tá, agora que eu entendi. É do maluco lá, né? O que aprendi com a morte de Léo é que ser podre de rico é a única maneira de viver. Prepare-se para deixar todas as suas preocupações para trás. Caralho, esse cara é meio mandado, né? Mom, I found a way in. Hang on, I'll open the back door. Hey, Mom? I found something. Look, look!
Another letter. Como é que ela chegou aí, You wanted cara? to live with Grandma on a boat? Ah, tá, por causa da Maybe we porta. can figure Sou out burro. where the boat was by looking at the photo. It looks like, well, it looks like a boat. A houseboat. Can't see much of the surrounding area. It's near trees? Maybe we can look for some of those. A place in Canada with trees. That narrows it down. Go mechanics! Oh man, I forgot that August had this. I let her keep it when I moved into the van. But August didn't even go to Fort State. She almost did. We were both so excited to, growing up. Don't you remember Grandma talking about how much she loved it? I remember her talking about how sexist it was. Yeah, well, everything was sexist back then. But we're a Ford State family. You'll be a triple legacy. Eu vou ser a terceira geração, eu nem sei o que se quero fazer faculdade, acho que sim. Vou I colocar don't isso aqui, even know vai. if I want to go to college. What do you mean you don't know if you want to go to college? Of course you're going. I can make my own choices. What kind of choice is that? To be broke? I'm not gonna be broke. I've been working really hard on my design business. And August didn't go to college. August was lucky. She's talented, but she's also lucky. When I'm 18. Look, I don't want to talk about this anymore. It's not a discussion. Fine. E filha rebelde. No video games back then, I guess. Poor, deprived kids. Oh, how fun! Wait, did they not get to use these? Feira Estadual de Michigan, um ingresso. Unitário Passeio, Feira Estadual de Michigan. Cinema Drive-In, Showtime, Estrada Velha. Vale de qualquer dia. Oh my god, Aunt August. I have so many questions. Calma aí. Tá, não tem nada atrás. Mais uma carta. Cara, August, você ficou chateada com o que aconteceu hoje, mas tudo bem. Você precisa de um tempo para si mesma. Em vez de falar comigo, e tudo bem também. Tá, em vez de falar comigo. Mas, mesmo assim, você tem que se lembrar, os garotos só provocam as meninas porque estão afim delas ou porque são diferentes. Você não pode controlar a crueldade dos outros, mas pode dissuadi-la com a sua postura e se aprender a levar a situação. É hora de você amadurecer e eu sei que vai. Amor, mamãe. Não sei se concordo com esse conselho. Vocês concordam? I don't know if I agree with this advice. This doesn't sound very Millie to me. Millie was just a character, honey. I know, but didn't she usually give advice Grandma would have given? How could you tell a little kid that getting picked on was their own fault? I don't know if that's what she meant. It's right here. She's like, if people are mean to you, you should change. What, the bullies are right? She never told me that kind of thing when girls were being mean to me at school. She just told me to be myself. I guess... Well, maybe if Mother could have gone back and given August the advice she gave you instead, she would have. I hope so. E de novo. Cara, eu vou... Acho que TikTok vai pro caralho, né? Porra. Mapa. Casa cachorro, casa, tudo, furgão, árvore, jardim, cerca, portão. E tem um X. Do lado da casa do cachorro. Isso parece uma coisa da água, isso parece coisa de um contrabandista. I knew it! Knew what?
This map could only be the directions to the lost bootlegger gold. Tess, this was clearly drawn by a child. Perhaps it was a particularly childlike bootlegger. Seems more like August to me. Looks like she was just playing buried treasure. Do you think there'd be anything there to dig up that was left behind? It'd be like a time capsule. Maybe she was gonna come back for it later. It was her first investment. She got started early. I don't know. Let's just go see what it is. Encontrei um mapa do tesouro enterrado no quarto da tia August. Poderia ser o lendário ouro do contrabandista. Provavelmente não, mas deve ser algo legal. O X marca o local, perto da casinha do cachorro. Não sei se tem como abrir agora, depois eu abro, calma aí. Desenho. Os Meninos Malvados de August Devine. Um dia, a August foi para a cidade de bicicleta, pois o dia estava lindo. Como estava muito claro, seu amigo Soturno teve que segui-la de árvore em árvore, porque ele não podia sair ao sol. A August ria quando o Soturno corria de sombra em sombra e os dois riam juntos também. Quando a August e Soturno chegaram à cidade, tinham os meninos fora de uma loja. Eles viram a gravata especial da August que a protegia, mas que não a protegeu. Aí vira mas não a protegeu deles. Os meninos malvados se aproximaram. Disseram: "Com quem você está falando? O que é isso que você está usando?" August respondeu: "A gravata do meu pai." Os meninos malvados disseram: "Seu pai deve ser um idiota." August chorava, mas os meninos malvados não se importavam. Eles riam, gargalhavam. August olhou para Soturno, mas ele não podia ajudá-la, porque ele não podia sair da sombra da árvore em que estava. Quando os meninos malvados foram embora, August se juntou ao Soturno. A gravata especial da August estava toda suja. Ela abraçou o Soturno para se sentir melhor, mas não ajudou muito. Ah, calma aí, esqueci. Poor kid. Did she get made fun of a lot? At school and stuff? I think she got picked on when she was little, but she toughened up. I guess right around this age, when we came back from our last summer trip. What changed? I don't know. Ah, por aqui, não? You ready to unearth this mystery? You are really getting into the mess on this trip. Crawling through old crawl spaces, digging in the dirt. It's for the sake of the adventure, Mom. Don't let me stop you. Não encontrou alguma coisa mesmo? A gravata. Adeus, Soturno. Obrigada por ter sido meu amigo. Sentirei sua falta. August. So this is where August buried her feelings. Mom! Come on, it's sad. What? I don't know. Maybe we should keep it. Maybe August would want it. I think so too. We can just put it in the car. Welcome back, Nightshade. Welcome back. O verdadeiro tesouro mesmo são os amigos que fazemos no caminho. JK. Na verdade, era o túmulo do amigo imaginário da August, o Soturno. Eu me sinto meio mal por perturbar isso. Tá, o que mais tem que fazer agora? Só ir pro carro?
Acho que não, não. Tem mais alguma coisa pra fazer, então? Calma aí. Não sei se eu vim por aqui, né? Não vim, sabia. What's in here? That was my mom and dad's room. Well, just my mom's room last we were here. Well, dang it, that door's stuck. I think... Look, we could twist the latch open if... I think I could get this open with a flathead screwdriver. Awesome. Where's one of those? Oh, I had a little toolkit in the glove Caralho, box of deve my estar van. cheio de tétano. Nice. A porta do quarto do vovô Healing está quebrada, mas vai ser preciso mais do que isso para eu não me espilhotar. Mamãe disse que talvez conseguíssemos abri-lo com uma chavinha de fenda que ela guardava no furgão. Tá. Toda casa tem uma banheira, né, cara? Recorte do jornal. Da próxima vez, esperem o sangue esfriar antes de tentar fazer as pazes. Confidencial para a Pedra Preciosa. Você é jovem, idealista e confia nos outros facilmente. Você tem um coração generoso de muita dor para curar. Não deixe que alguém que é só aparência, sem conteúdo, tirar vantagem disso. Quer um conselho? Escreva para Maio, caixa 67.100. Grande Rapid Smith. Para ter mais uma resposta pessoal, envie um envelope selado e endereçado. Precisa de ajuda rápida? Precisa de ajuda rápida? Leia o novo livro de Maio, minha humilde opinião. Disponha. Precious stone? Isso era pra você? A vovó dava conselho para pedras. Isso era pra This você? was to you? Subtle, right? My mother was against me and Kurt being together from the start. To be fair, Padrão. I would go off to who knows where with him and sometimes not come back till the morning. Now I understand how worried she must have been as a mother. You were a bad kid? Do you ever thank your lucky stars I'm not a bad kid? I don't know. You and Francine can stay up pretty late. Playing The Sims and eating pizza rolls. Yeah, you kids are wild these days. Ah, It's your cool van. And it's locked. Gotta keep all the cool stuff in there secure. Please tell me the keys are somewhere. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. They might have been... I can't remember. Don't do this to me, Mother. I have to see how much tie-dye is in there. Please. Oh, August was always trying to steal my keys so she could get in there and mess with my stuff. They're probably in her room. Oh, the little criminal! All right, I'm on the case. The cool stuff is so close, I can taste it. O fogão que a mãe transformou em quarto quando era adolescente ainda está parado aqui, mas está trancado. Ela disse que as chaves devem estar escondidas no quarto da tia Águas. Bom. Não é a chave que eu já tinha, não? Sei que... Ah, não, se bem que nada a ver. Esquece. E aí, onde tá essa porra? Ah, tá, isso aqui. Aha! This must be the key to the van. Oh, it's everything I'd imagined. It's got an ugly lamp, an acoustic guitar,
A concerning scent of mold? I mean, what do you expect? It's been under this carport for 30 years. That's why I'm not coming inside. Okay, I'll just look around and get out. It is kind of gross in here. You're just looking for the screwdriver, right? Right. Don't get too nosy, all right? All right. But look at all this stuff. Wow. Mom was even into theater back then. Huh. Assassinato na mansão Montage, adaptado para teatro por Monte Prentice, do livro de H.J. Simons, companhia Isaac S. Chapman. Ah, muito foda. Caralho, um toca-disco, legal. Bem velho e muito grande. Wow. Brutal, Lori. Brutal. But kind of fair. Caraoppo, você tem recebido minhas cartas? Não tenho notícias suas desde que me contou do Kurt. E eu lhe escrevo toda semana. As coisas no parque estão chatérrimas. As pessoas divertidas foram embora e eu só recitei. E só restei eu. Gordon e os tontos dos Sandusk. Tá, só restou eu, Gordon e os tontos de Sandusk, tá. Se eu não receber nenhuma resposta, vou presumir que você está muito ocupada com o Curse para me escrever. Pelo menos uma de nós está se divertindo. Falo com você quando voltarem às aulas. A não ser que eu esteja muito ocupado. Lore, tá uns erros ali, mas beleza. Death of Salesman. Editora Universitária Moderna, Roteiros, A Morte do Caixeiro Viajante de Arthur Miller. Publicado por Editora Universitária Cincinnati, Ohio. Peças de Richard Brinsley Sheridan. A Escola do Escândalo. Primeira montagem 1777. Serviço de Peças Históricas, Rua Morrison, 555 SE, Portland, Oregon. Ah, alas. Not so groovy anymore. Eu moraria fácil numa van. Sabina 120, manobra proprietária. O nome do carro. Outra carta. Holy shit. Broto. Esse verão foi muito maneiro, mas tenho que zarpar. Não quero outro inverno cheio de neve. Estou indo de bicicleta para Cali. Procurem-me se estiver por perto. Kurt. Ele meteu o pé. Isso, então. Tá. How was the Chama stuff? ela de broto. Cool as you'd hoped? Well, I found, this. You guys didn't just drift apart at the end of the summer, did you? No. I came to work at the diner one night, and they said someone had left a note for me. And it was this stupid thing. That sucks, Mom. I just felt like such an idiot. I'd put all my energy into planning how we'd be able to stay together, planning how our life was going to be, planning how he'd be the answer for how I was going to be okay. And then one day, this. I don't know if I've ever cried as much as I did for the week after I got this. Ele devia ser um cuzão. Parece que ele queria algo diferente de você. He seems like
Maybe he just wanted something different than you. Well, he could have told me that. Instead, he just played along, told me what I wanted to hear. Until one day it was just goodbye. Not even face to face, just this selfish little note. And he was gone. There was a lesson I should have learned that summer. You can't rely on other people. What? If you put your trust in other people, if you expect them to be there for you, one day they won't be. Então, não se deve ter amigos nem relacionamentos? So what? You shouldn't have friends or relationships? Well, no, I just mean you can care about other people, but you have to be ready for them to go away. And be okay on your own when they do. Are you... You're making it sound like... Are you saying Dad left you? I thought you said you both agreed to get divorced. Eita. Well, either way, he's not here, is he? Mom, what happened? With you and Dad splitting up? He always makes it sound like you wanted him to leave, but... He does? I mean, If he's telling you I wanted this, See? This is why you need to be okay on your own. If you're fine on your own, when they leave, you don't have to feel this way. Remember that. Well... I've got the screwdriver. Good. That's good. Cara, esse jogo tá muito bom, velho. Eu tô curtindo ele. Tá tocando nos assuntos muito, muito, muito importantes. Ah, door, we meet again. But this time, I'm ready for you. Hey, good work. Thanks, Mom. Astrologia. Bíblia. Embaixo não tem como, né? Não tem como abrir? Eu jurei que tinha como abrir. Ué. Ah, my mom loved this desk. I remember when she brought it home from the flea market. Jeez, how many desks did Grandma have? Kind of a lot, I guess. I mean, she was a writer. She liked to move around. Well, let's see what she was hiding in here. Ugh, it's locked. This gives me an idea. A chave. A chavinha do diário da vovó. The little key? From Grandma's diary? Right. Legal. Bilhete. Healing, você não pode simplesmente me deixar aqui. Eu fiz tudo isso por você. Tudo por você. E são minhas filhas também. Eu tenho direito. Eita porra. Caô. Virar. Pierre Lautrec. Caixa 9. Rupture Lake. Carndale, Ontário. What's that? I'm sorry. What? What does he mean? When he says those are his kids? Was Grandpa Leo not your real dad? Could that have been why he was trying to run away with you and August and Grandma Helen? I can't even imagine. Look, Mom. Look. This one. This note. It has a return address. Pierre Lautrec. Box 9,
Hop to Lake, Carndale, Up to Ontario. Lake. Você quer ir ver o que tem lá? Do you want to go check it out? What? No. No, but Tess, we already drove however many hours up here and dug around getting dirty and all this stuff. I'm not driving us to Canada based on some Falando return assim, parece address que é from uma... over 30 years ago. We have the rest of the house to pack up, and I still need to call the electric company to schedule our end of the service, which I probably should have done sooner, and... Mom, stop. É o seu pai que está em questão, é quem você é. A casa pode esperar um dia, isso não. Você vai dispensar uma viagem até o Canadá. Vou tocar na ferida. This is your father we're talking about here. It's about who you really are. It's about who I really am. Was my grandfather really my grandfather? Who was this guy? Who are we? Cara, esse dá These are filme. big questions, Mom, and you're just gonna turn around and drive home? Eu assistiria fácil. Okay, listen. Yes. Hey, I'm not doing this because of your sterling rhetorical skills. You didn't win this one. I just happen to agree with you. I do want to know who my mother might have been mixed up with, and why she never told me about it, and who my real father is. And if we go check out this address, we might find nothing. But we might find something. So if one more day of driving is all it takes to find out one way or the other... Then why not, right? Right. Glad I could convince you. No, you just happen to be right. Exactly. Glad you came around to see things my way in the end. Okay, should we get going? It's getting dark. Yeah. Let's find somewhere to stay for the night. We'll look up directions. Get back on the road in the morning. Hotel night. We're getting room service. Thank you, Mom. Best weekend ever. But we didn't find that hidden fortune you were so excited about. Yeah. Maybe it's on the other side of the border. Maybe. Come on, let's get out of here. Que doideira, esse Pierre Lautrec é o verdadeiro pai da mamãe? Que escândalo, encontramos o endereço de algum lugar no Canadá. Precisamos conferir. Hora de pegar a estrada. Eita. Com nossas profundas condolências. Abrir. Nosso pensamento está com você. Healing, lamento muito saber de sua perda. Se precisar de qualquer coisa, estaremos aqui. Os Saltmans. Condolências. As pessoas enviavam cartinhas, é isso? Não tinha outro jeito de... faz sentido. Não tinha celular naquela época. Nossos sentimentos, estamos pensando em você, Janet, mais Michael Richards. Acho que é isso, né? Olha só. E é isso. Esse mais cinzeiro. Partiu vida nova? Tá, calma. É pra meter o pé, né? Então, acho que é isso. Acho que não tem mais nada pra fazer, não. Isso. Bugou? Foi. All right. Time to order that room service. This is not the kind of place that has a room service. I'm sorry. What? Hotels do room service. This is a motel. Just like the summer place was a mobile home and not a trailer. Right. But the other way around. But there's a restaurant and lounge right next door, though. I'm gonna head down there and get us dinner, okay? And I'm going to have a cocktail while I wait. It's been a long day. I'll be back with something to eat soon. Well, all right. That's almost like room service. What do you want to eat? Oh, burger?
Burger it is. Do your homework. Eu sabia que eu não deveria ter trazido minha mochila nesta viagem. Agora a mamãe fica em cima perguntando do dever de casa. Bem, acho que não tem muito mais do que fazer neste quarto de motel. Ah, tá. Dá pra pegar assim. Oh, yeah. Definitely stealing these. Oh, how lovely. Café. Dirt-flavored water. No thanks. Água sabor sujeira. Legal. Por algum motivo eu achei que a televisão não ia funcionar mesmo. Mais Bíblia. Tá, acho que não tem mais nada, né? Hey, it's burger time. How's that homework coming along? Fine. How was the restaurant? Overpriced. But I guess that's the price you pay for convenience. Here's your burger. Thanks. Enjoy. I'm gonna call August. Tell her I said hi. August? Guess where I am? At a motel in Powhatan. Tess and I took a little road trip. She says hi. We paid a visit to the old summer house. You remember the summer house? Mobile home. Yes, it's still there. Anyway, we came away with some questions about Mom and Dad. O hambúrguer é meu rival e eu vou derrotá-lo. Não tem como ouvir a conversa, não? Notify the blah blah blah. Beware. Da, da, da. Be sure. Da, da. Got it. Do you think. Could Dad have. Yeah, she's here. Hold on. She wants to talk to you. I'm going out for a smoke. Back in a few. Hello, Teresa. Hi, Aunt August. This is all... It's pretty crazy, huh? Yeah, that's one word for it. How do you feel about it? Acho muito intrigante, deprimente, meio deprimente. Eu não sei o que pensar. Honestly, I'm not sure. Me neither. It's so surreal. I can't imagine Grandma having an affair, but I also don't think she would have if it wasn't the right thing to do. Yeah, it seems pretty out of character, but she was an interesting person. My dad... I was still pretty young when our dad died. For your mom, I think this is all a lot harder on your mom than on me. I never really knew him. I'm sorry. It's alright. I've spent enough on therapy to almost be over it. Did you guys find anything out there? I haven't been since we were kids. Soturno, um quadro que você pintou. Soturno, vai falar dele. Found your old friend, Nightshade. Oh, Nightshade. I'd forgotten about him. Kind of a spooky name. Yeah, I was a spooky kid. You know, our dad dying really did shake me up. Nightshade,
was to try and fill that void, I guess. That must have been hard. Yeah. What about the house? What was it like? It was pretty beat up. Yeah. I'm surprised it was still standing. I guess part of me hoped we could just move out there. Move out there? Oh my gosh. You're breaking my heart. You'd rather live in the middle of nowhere than in Chicago? What? With me, in the townhouse. Didn't you Me! say? No. What about Mom? Can she stay with you? Of course, both of you, but she doesn't want to. What do you mean? She... Look, you should talk to her about it. It isn't my place. Why didn't... Oh, hold on. Work is calling. I gotta go. Love you, Teresa. Love you too, Aunt August. Derrotei o poderoso hambúrguer. Eitazinha. Espero que tenha tido um dia bom, um bom dia. Trabalho até tarde hoje e amanhã. Amanhã nos falamos, tá? Saudade sempre, papai. Mensagem para Francine. Adivinha, Francine. Então, amanhã vamos pro Canadá. Se eu não conseguir te mandar mensagem de lá, eu mando de casa. Me manda mensagem hoje à noite. E aí? And Jocelyn is looking at him, and it's so obvious that she forgot her line, and of course she did, because she only got off book a few days before, and he's just staring at her. Uh-huh. And Todd needs her to say it, otherwise the whole scene makes no sense, and it's dead quiet. It's opening night! And so then, she just says, "Who are you? The Pirate of Penzance?" Tess, What? are you even listening to what I'm saying? Yeah, Pirates of the Caribbean. I'm listening. If you want to just drive quietly for a while, that's fine. I can do that. Essa viagem tá um tédio. Como será que estão o papai e a Francine? Wait, where's my cell phone? Did I leave it in my backpack? São as mesmas coisas, né? Oh no. What? Esqueceu o celular. My cell phone. I left my cell phone at the hotel. Are you sure? Yes, I looked everywhere. It's not in the glove box. It's not in my backpack. I don't have the charger either. I must have left it on the charger at the hotel. Temos que voltar, nós temos que voltar. Preciso do meu celular. We have to go back and get it. Tess, we have been driving for over an hour already. We are not driving all the way back to the motel just so you can have your phone for one day. You don't understand. Ele pode roubá-lo, a Francine vai ficar preocupada. Eu preciso dele. It might be gone if we don't go back for it. I'm sure it'll be in the motel Lost and Found. We can pick it up on the way home. Mom, we have to turn around. We haven't been driving for an hour. Yes, we have. We left 1 hour and 18 minutes ago. Well, we can drive faster on the way back. I am not breaking the speed limit and getting pulled over and getting a ticket because you can't wait till tonight to get I wouldn't have left my phone there if it wasn't for you. You were lying to me, and I was so distracted. And now you won't even go back. And Hold on. I was lying to you? When was I lying to you? Você nunca me contou do remédio que tá tomando? Você não me contou que poderíamos morar com a tia you didn't August. tell me we could stay with August. Why would you just lie to me and say August was unwilling to help us? I didn't lie. She doesn't want to help.
Helping would be buying the house, and when I asked, she said no. But she offered to let us stay with her. And I said no. There's a million reasons why that's a bad idea. At least we'd be sleeping in a bed and not a car. We aren't gonna sleep in the car. I'll figure something out. Aren't you concerned? We have no plan. You have no plan. I have a plan. Money might be tight, but it's not like I don't have a job. Se você e papai ainda estivessem juntos onde acha que estaríamos agora, que você não se interessa pelo meu trabalho? Que você não gosta da tia Aldous? Why don't you like August? Excuse me? Where did you get that idea? You always act like she's a pain when she's just trying to help. It's like you're jealous of her. First of all, I am not jealous of her. It's a lot easier to make money when you live by yourself, especially if you're so far away. Your own family is an afterthought. I had to do all the work for Grandma. August just stayed in Chicago. You're making her sound so selfish. She's not like that. You've never lived with her, Tess. It's not gonna be like your little vacation. August thinks she knows what's best for everyone. I can't be around someone like that every day. Wow, I can't imagine what that feels like. Do you think you're the only person with problems and the rest of us are just running around doing whatever? You're exhausting. No wonder Dad left. Don't bring your dad into this. Why not? Why can't we talk about Dad? Actually talk about Dad for once? The divorce, I don't want to have this discussion right now. Fine. You don't want to have this discussion? I'll just find out when I go to Nevada. Eita! When I see Dad when I go next month. You're not going to Nevada next month. Yes, I am. I already have the tickets. What do you mean? With what money? From my business, I'm going. From your business. I can't believe you. That you would go behind my back? If you just told me what was happening, I wouldn't have to. I wouldn't have to ask Dad to tell me the truth. The truth? Please. Oh, so that's what this is all about, huh? You want to know what's the truth? Fine. Here's the truth. The divorce wasn't mutual. I divorced him. Your father announced he was going to Reno to become a full-time gambler and expected me to say, "Oh, sure, honey, feel free to abandon me and my daughter and dying mother to try out your next get-rich-quick scheme." What kind of person would think a marriage could work with that kind of distance? So then I have to be the bad guy, just like always. He gets to run away and be the fun parent, and I have to be the mean mom and do all the work. So I divorced him. I'm sure he's just as proud of his new job as I am, and that's why you're hearing about it now. So sure, go to Nevada, ask him all about it. I'm sure he'll tell you the truth. Além de perder meu celular, agora a mamãe e eu brigamos. Que saco. Acho que vamos ficar aqui em silêncio até chegar a essa casa flutuante ridícula. Nossa, que viagem legal. Contém sarcasmo. It's a dead end. It's not a dead end. We just have to get out and walk. Where, Tess? I don't know. I'm trying to figure it out. I think it's through here. Thanks for the help, by the way. Look, I know you're upset. We both are. Let's just get in, see what we can find about Pierre, and get out. Before I change my mind. Agreed. Bem, parece que finalmente chegamos na casa flutuante que vimos na foto, provavelmente um homem misterioso, também conhecido como Pierre Lautrec. Tudo que encontramos aqui valerá a pena. As coisas estão meio abandonadas aqui. O lago secou. Ah, lugar deprimente, caralho.
blood? Ew, 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 ew. Why on earth did I just touch that? Facas. Tem nada aqui. Ah, tem coisa ali. How are we supposed to get on board? Maybe there's something around here we can use. Queremos atravessar para o barco, mas se tentarmos saltar, ou não quebraremos a perna. Talvez haja algo que, por aqui, que dê para usar para atravessar. Tá. Aquela tábua ali. This is so stupid. Esse We're motorizou. Estamos invadindo. trespassing. We need to go back home. But we. What if you fall off and break your neck, Tess? Or who knows what's even in that boat? Or if the floorboards are all rotted, or But we're already here. And the trailer home. mobile home. The mobile home was fine. I just think. If we go back now, what's the point? Don't you want to know what happened to Grandma? To find Pierre? Okay, fine. You stay here, and I'll see what I can find. No, you can't go in without me. Don't tell me what I can't do, Tess. No matter how grown up you think you might be, I'm still your mother. You're right. I'm sorry. We've done all of this so far together. I just don't want to give that up. All right. We'll do it together, but I should go first. No, I should go. No way! What if you fall off? I could say the same to you. I should go first. I'm not gonna let my poor, aged mother walk across a rickety bridge before I'm sure it's safe. Let's flip a coin. Call it heads or tails. Coroa. Tails. I lost? In a manner of Tá, speaking. After you. All right. Here I go. Careful. Droga, era pra eu ter escolhido o cara mesmo. Not very climactic. Not quite as scary as I thought. Yeah, this thing is pretty sturdy. Especially for just sitting out here for a few decades. Let's hope we can say the same for the rest of the boat. Quite the party boat Pierre had going on here. No kidding. I kind of want to clean up the rest of these. Ugh, why? Ah, porque essas duas são as únicas fora do balde. Você sempre fala de portas e riscar, não fala? Parece coisas certas pra fazer. Well, they're all in the bucket except these two. They've been separated from their friends for so many years. Now they will be reunited at last. Medo. É muito cena de filme de terror. Carta. Fiquei surpreso ao receber outra carta sua tão cedo. Uma casa flutuante. É até romântico. Viver na água assim. Mas você não acha que ficará pequeno para nós dois, mais as crianças?
Uma delas adolescente? Você não poderia ter me escrito antes de tomar essa decisão? Ainda estamos aqui, esperando a poeira baixar, enquanto continuo animado em recomeçar nessa vida. Comecei a ter preocupações. Como as meninas reagirão? Como as meninas reagirão? Com tudo que passaram, o que você quer com os meus pais? Que? O que os meus pais vão achar de nós simplesmente desaparecermos, tá? O que você acha que meus pais vão achar mesmo? Caralho. O que você acha que meus pais vão achar depois de nós simplesmente desaparecermos? Acho que era isso. Coitada da mamãe. Ela já perdeu um genro. Não terá gente atrás de nós? Tem certeza que não tem outro jeito? Helen. A letter from Grandma. Can you imagine if my mother had actually moved us up here to stay? I'd be Canadian. You wouldn't even exist. Whoa. É. What? Well, who knows if I would have had a daughter if my whole life had changed back then. I certainly wouldn't have met your father. Wow. So, this is like looking into an alternate reality. I'd like to live in another reality. Like what? Tipo assim, fica aí, assim, que você e o papai ainda estivessem juntos, vou lançar essa, One where foda-se. you and Dad were still together? I mean, I just wish you two were able to work things out. Well, it's not possible. There's no way to that reality from here. Só tô lançando na ferida, filho, esquece. Wow. This is from when Grandma was really young. Yeah, I don't think I've ever seen this one. You look a lot like her. Really? I always thought I looked more like my father. Maybe you were just imagining things? What? Oh, you mean because he might not have been my father? I suppose I can see the resemblance now that I think about it. You have her smile. É um fotão. Gentleman. A revista do Homem Cavaleiro. Outubro de 1961. 12 páginas ilustradas com garotas da Islândia. Novela Istanbul à Noite, de autor kamikaze, Richard Volper. Moda de inverno no campo, o tá... Pipipipopopó. It's locked. This must be where the money is. I seriously doubt that, but regardless, we'll have to... Can I just kick it in? I'd say you're free to try, but I don't want you hurting yourself. How sturdy can it be? Ow! All right, pretty sturdy. O escritório do Pierre, o que quer que esteja lá dentro, pode acabar com tudo isso. Claro, está trancado, nada é fácil. Boy, really getting into the sea captain persona, aren't we? Did the boat ever even leave this dock? Bilhete. Despesas de viagem, tanque de gasolina 6,80, cartões postais, almoço, motel. Tem quê? 39 mil? Tá, acho que é o que ele tinha, né, de grana. 40 grand. We've definitely found our man. This must have been from when he drove up here. Imagine spending $6 on a steak lunch. Or $7 for a tank of gas. Did people just drink more back then? Yeah, I think so. But this is a lot, even for 1968. Copto Lake, Ontário, 2 de agosto de 1968. Recebido por Sr. Pierre Lautrec, $3.000 pela casa flutuante em I Don't Know. Wisner.
$3,000 for a houseboat? Are you Barato. saying that's a lot or a little? Pouco. A little? Only $3,000 for a boat you can live on? It's a house and a boat. That's 2 whole things for just $3,000. Some people don't even have one thing. It does seem like he probably got a pretty good deal. Do you think the boat had something wrong with it? Maybe Pierre just drove a hard bargain. Cool. Nobody to spy on now. Dodge this. Tá, voltei. Olha só, tinha até o quarto pra ela. Nossa, muito grande. Por favor, não fale sobre as ideias tolas da minha cabeça. Minhas preocupações estão longe de serem tolas. Isso afeta todos nós. Você diz que teremos tudo o que sempre quisermos. Tudo o que sempre quisemos. Mas não fui eu que decidi fugir pela fronteira e mandar a boba da Helen recolher sua vida toda além das suas filhas assim, num piscar de olhos. Não importa o quanto dinheiro haja envolvido. Eu quero coisas que o dinheiro não pode comprar. As amizades que prezo desde a infância, um relacionamento com meus pais e irmãos, um trabalho satisfatório em que posso ajudar pessoas, minhas filhas crescendo na companhia amorosa de seus avós e amigos delas, e os amigos delas. Essas são as coisas que você pede para eu desistir. Mas em troca de quê? Isolamento? Um lugar estranho? Um barco duvidoso? Dinheiro para gastar? Mais onde? O que isso importa? Se tudo mais se perder. Helen. É boa? É You isso tell aí, him, caralho. Grandma. Yeah, not one to mince words. All those years of writing advice columns paid off, I guess. Kinda nice that she was thinking about you guys, too. Not just uprooting your life, dumping you in the middle of nowhere. Yeah. I can't imagine what it would have been like to grow up here. You'd have to learn French. Sacre bleu. Oh no, it's already happening. Oh, it's for 4 players. Sorry, Pierre. É uma casa-barco bem grande, não? This looks intense. What's the brushy thing for? Dada a descrição, débito, crédito, água, dinheiro, suplemento de viagem, almoço, cartões postais, etc. Listas de compras. Tá, fique calmo. Tá.
Essa é uma parte bem dark do jogo, né? Caralho. Assaltantes atacam de novo em Portland. As polícias locais e estadual estão procurando um grupo de ladrões que fugiu com uma quantidade desconhecida de dinheiro roubado da alfaiataria Clayman no último sábado à noite. De acordo com a polícia estadual, os homens invadiram a loja por volta de 1h20 da madrugada, arrombaram o cofre e fugiram com um saco com dinheiro. Não houve testemunhas. Estamos pedindo para o comércio da região depositar todo o dinheiro no banco ao fim de cada dia, disse o policial Randall West da polícia de Portland. Até prendermos os ladrões, é muito arriscado deixar dinheiro na loja de um dia para o outro. A polícia do estado de Michigan tem o telefone para qualquer informação sobre a identidade dos ladrões. The Será que ele burglary perdeu? ring! Mom, Grandma's boyfriend here was a bank robber. Why else would he have this? Não tinha pensado nisso, não. Maybe my mother sent it to him For what? to keep him abreast of current events. Oh, come on, Mom. Grandma had a thing going with a bank robber. How cool is that? Well, okay, they didn't rob any banks. It was the jewelry counters at department stores and things like that. Department store robber doesn't quite have the same ring to it. And it wasn't robbery, it was burglary. What's the difference? A robbery is when you take something from someone under duress. A burglary, you take it when they're unaware, I think. You think? Listen, it's been a while since I've brushed up on my criminology. And why are they so sure it was men? What? It says the men broke into the store, but there were no witnesses. So how do they know it was men? You're thinking lady robbers. Like Catwoman. I like it. Very cinematic. Do you think Grandma could have helped? Não. Are you seriously asking if I think my mother was an accomplice in all this? On second thought, maybe not. Grandma Helen was too smart to get involved in something like that. Para pensar agora, esse jogo tem mais cara de livro do que filme. Maior cara de que foi tirado de um livro. Se não foi tirado de um livro, tem que ter um livro dele, com certeza. Eu ia ler muito fácil. Aha! Já vi. Brabo. Wow, that is a lot to spend on whiskey. $45? A lot for back then, I mean. Whiskey was more expensive then, too. Plus, judging from the state of this place, this was probably a reoccurring order. Geez, slow it down, Pierre. I don't think he was handling my mother's change of heart too well. With this amount of booze, it doesn't look like he was handling anything too well. Listen, let's just get back to it. It's cold in this busted old boat. Rapaziada, nessa época fumava muito mesmo, né? Que isso? Legal. Ah, tinha como descer por aqui? Não sabia? É, não tinha visto. Ah, que tinha a escada aqui, cara. E eu dei a volta toda. Recebi a sua última carta. Esta é a minha resposta final. Você disse que fez tudo por mim, mas não foi. Tudo que você fez foi por você mesmo. Era você quem estava insatisfeito com a nossa casa, nossas economias e sempre quis mais. Você tomou a decisão de gastar dinheiro ilegalmente. Você decidiu fugir para o Canadá, mas para salvar a própria pele.
E só me contou quando era tarde demais para qualquer coisa que não fosse fazer o que você mandava. Não farei mais. Você diz que são suas filhas também. É claro que são. É claro que são. Mas são minhas também. Estou com elas todos os dias, confortando-as em seu luto, tentando consolá-las pela morte do. Ah, tá. Caralho. Pela morte do pai delas. Tentando ao máximo não deixar a peteca cair. Mas eu me acostumei a isto, a fazer tudo sozinha. E não responder a ninguém, a viver esta nova vida. Estou recuperando o equilíbrio, estou começando a me sentir bem. Eita, tá bom. This could come in handy. Looks like a mailbox E eu não key. coloquei ele pra... Didn't we see some mailboxes up by the gate where we came in? Caixa de correio no portão? Então acho que é So I guess isso. that's it. Grandma had enough time on her own. Without Grandpa, without Pierre. She realized she liked things better that way. Can you blame her? Isso aí eu teria ido pra ver. Não mesmo. No, not at all. It was her chance to have her own independence. And who would want to give up their whole life, everything they know, just for some guy and some money? People have done worse for less. Yeah, but Grandma had a pretty good life, didn't she? Her advice column, her art, her kids, her house. Maybe she just needed a little time to herself to realize how good she had it. Legal. Tá, agora tem que voltar, né? Aqui. Looks like Pierre tried to mail this, but he messed up the postage or something. Let's crack this bad boy open. Wait, opening other people's mail? I don't know, Tá aí há Tess. anos, pô. Ah, por favor, mãe. Viva perigosamente. Com certeza a lei não vê com bons olhos a quem invade a casa flutuante dos outros. Se esse homem é seu pai real, você é parente mais próximo, então tudo bem. Eu vou tacar a segunda opção. Pretty sure the law frowns on breaking into people's houseboats, too. It's a little late to be getting squeamish now, don't you think? I suppose you have a point. Let's see what we've got here. Devolver, não reclamo, endereço inexistente, incompleto, mudou-se para endereço desconhecido. Seguinte, nossa, mó carta. A quem interessar possa. Confesso aqui minha culpa na sucessão de assaltos que resultaram no furto de quase $500.000. Trabalhei como inspetor no condado de Greene por mais de 10 anos. Num jogo de pôquer em 1966. Foi abordado por um homem interessado em plantas baixas e meu conhecimento em troca de dinheiro. Ele e alguns outros visavam lojas de departamento e outras empresas que mantinham grandes somas de dinheiro à noite. Essa relação se desenvolveu e eu fiquei cada vez mais envolvido. Eu recebia 10% dos roubos em troca de informação sobre como equivar-se à segurança desses estabelecimentos. Esquivar-se, né? Esquivar-se à segurança de estabelecimento, tá? F leitura de novo. O tempo foi passando, os estabelecimentos que eles escolhiam iam ficando cada vez mais arriscados. Eu não tinha mais como sair daquele acordo, porque passaram a ameaçar a mim e a minha família. Não vendo outra opção, falsifiquei uma certidão de óbito com
formulários que roubei do escritório. Fiz com que minha esposa e filhas cruzassem a fronteira com um nome fictício, dando-lhes instruções para me seguirem. Elas nunca o fizeram, e eu me arrependo de sequer ter pedido isso a elas. Pouco que restou dos meus lucros eu destruí. Minha esposa Helen só descobriu sobre meus crimes quando já era tarde. Ela seguiu com a história da minha morte porque não tinha outra opção. Ela é inocente. A decisão de me envolver nessa série de crimes foi totalmente minha. Só peço que deixem minha esposa e filhas em paz. Esta é minha confissão. Leonard Lambros. So Pierre was Não, my não era. dad? He wrote this whole confession, but it never made it. It's been here ever since. I can't believe it. Well, it says right there. No, I mean rhetorically, Tess. Jeez. Right. I'm... So my mother wasn't having an affair at all. Or whatever this would have been. Not except with Grandpa's secret identity. So my father hadn't died. When we thought he'd had a heart attack. He was just... here. On this dock. We never got to Calma aí, know agora eu tô him. bugado. He was just a car ride away. August and I suffered over something that never even happened. It kind of did happen though, didn't it? As far as you knew, it did. You lived with that your whole life, so to you, it did. I can't believe I can't believe he just abandoned us. All this time he was here. He gave up his family, his children. For an old boat and some booze. I wish I could have talked to him. Just one more time. And my mother living a lie for the rest of her life. I can't even imagine. I just wish I could have talked to her about it. While she was alive. I Wish she could have trusted you. Yeah. If we could have just... She didn't have to carry all this alone. I can't believe she would do that to us, lie to us, her whole life. Why didn't she say anything? Even when we were all grown up. Maybe she was trying to protect you. Yeah, maybe. August was so little. But I was old enough to know the truth. I just wish we would have talked. So, that's it? He spent all his money, tried to send this confession, and disappeared, and he never came back? Do you think he could still be alive? I don't know. Honestly, I honestly don't care. It doesn't really matter, does it? Either way, he's gone. You don't want to keep going? Maybe we could find... No, I think we found enough. Yeah. I'm sorry, Mom. He pretended to die. But he really just left me, like everyone else. I didn't leave you. Well, maybe not yet. But your dad... I thought you said you were the one who kicked Dad out. I mean... Well, it wasn't quite like that. I guess... Listen. I'll give you the full story in the car. I'm freezing out here. Yeah, me too. Tess, thanks for doing this. For coming with me. Of course. And for pushing me to find out what happened. Just doing my job. I know I haven't been the best mom lately. But I am so lucky to have such an incredible, kind, Oh, Mom. beautiful, hard-working... Stop. You'll make me cry. Just such an amazing daughter. I love you, Mom.
I love you too, honey. Tá, eu só achei estranho porque no barco não tinha uma carta falando que não era filha dele, não era filha dele. Quer dizer, as filhas não eram dele. Pô, agora fiquei bugado mesmo. Sei de mais nada agora, eu achei que tava entendendo, agora não tô entendendo mais nada. Hey, Mom. I was thinking about something. I wonder what Grandma would say about all this. Good question. What do you think? I don't think she'd be too happy. Now, girls, I hid those private things away so people wouldn't find them. I don't know why you couldn't leave well enough alone. Well, if you didn't want people to find it, maybe you should have gotten rid of it. Well, okay. Maybe I did want you to find it. A little bit. So you asked about what happened with me and Dad. Uh-huh. Well, your dad, was always looking for the next thing. Always had a new idea to try that was gonna fix all his problems, our problems. And for a while, it was the video store. And then that sales thing, and then he decided that he was gonna be a professional poker player. Is that what you meant by full-time gambler? Yeah. I mean, not really a gambler. He's not playing with his own money. It's all tournaments and stuff. They're playing as a sport. That's kind of cool. It's certainly, interesting. Yeah, I mean, I guess he's following his dreams. He might not make it, but he is going for it. Yeah. I mean, I guess I never really thought about it in that kind of light. I mean, I wish he could have been here, but he had a dream, and he had to follow it. I get it. Right, my little web entrepreneur. It's like Matt Damon in Rounders. It's not really like Rounders. I mean, he wins a lot in Rounders, and he's a lot more handsome. He must really like poker. He likes it. But I wouldn't say that's the real reason he left. The split came at a really hard time. The theater was doing worse, and I was spending all my time there. Then your grandmother started really declining and needed more and more help. I think when I decided we needed to move in with her to care for her, well, being a full-time caretaker for his mother-in-law was not something your father ever signed up for. So he left for Nevada. He wanted to stay married. Said we could make it work. But by that time... It was already over. Yeah, exactly. I realized that this was a pattern that would never really end. Do you blame me for ending it? I just wish he was here. I miss having him around. Yeah. It's hard to have a dad who just leaves. At least I can still text him. For you... I mean, we thought he died. Which was still awful, but... I guess it was way better than knowing he was there all along, just a day away. I'm sorry, Mom. Thanks, Tess. I'm glad that... well... your father has faults, but I don't think he'd ever fake his own death and never talk to you again. I mean, if there wasn't anything good about him, I wouldn't have married him in the first place. I'm sorry for buying the tickets. Oh. I should have talked to you first. I guess I thought, I don't know, that Dad, explain everything to me in a way that made sense, and that he was living some great life out there. No, you shouldn't apologize. I'm sorry I didn't tell you earlier. I guess I was embarrassed. That I would have married such a ding-dong. Professional gambler. I didn't want to have to say it out loud. But I guess you can't keep running away from your problems forever. Now I have these tickets and I don't know what to do. I think you should go. To Reno? Yeah,
I think it would be good for you to hear his side of the story. We may not always get along, but he's not a bad guy. And you guys have a good relationship. You should spend some time with him. I think it'd be good for both of you. Are you sure, Mom? Yeah, I'm sure. But it's not over Thanksgiving, right? Oh God, no. And Miss August mac and cheese? Fat chance. I'm proud of you, Mom. For what? What do you mean, for what? You're kick-ass. How many moms would stop packing up their house to drive their daughter all over Michigan to search for a family secret? Or run their own business, run a community theater? That's pretty cool. All right. Maybe not the brightest idea from a financial perspective, but it is pretty cool. Thanks, honey. That means a lot. And speaking of businesses, that's pretty impressive that you made enough money to buy a plane ticket. Yeah, it's exciting that people are willing to pay me to design websites. Well, I've seen what you can do, and you do a great job. Thanks, Mom. I'm serious. When I saw your web stuff, I mean, I don't always know what I'm looking at, but I know it looks good. Thanks. An artist's eye, just like your grandma. And my mom. But maybe it skipped over my aunt. Come on, her painting wasn't that bad. Well, I guess I always imagined that you'd go to Ford, like Grandma and me. It's silly, but it's not fair of me. God knows I didn't do everything my mom wanted me to do. Deus sabe que eu não fiz tudo o que minha mãe quis que eu fizesse. Like seeing Kurt? Yeah, exactly. Amongst many other things. But yeah, it's hard to let go, to see you as an adult, not just my baby girl. Mom. You were so cute back then. Even cuter than now. Stop. And you had the biggest head. Everyone said it. Everyone said, that's the baby with the biggest head. Bowling ball head, the bowling ball baby. Yep. And it was all your dad. On my side, we all have perfect, tiny little heads. Like golf balls. Mm-hmm. So, what do you think about the whole August thing? Moving in with her? Yeah. I guess it's a big decision, moving to Chicago. Yeah, that's putting it mildly. Would you want to move in with her? It seems like a good choice. Even if it's just for a while, at least we'd have a place to stay. Yeah, that's what I'm thinking too. Are you worried about the theater? Or my school? These days I'm worried about everything, but I'm confident too. Confident we can figure it out. Yeah. We've been through so much this last year. You've been through so much. I have to have faith that we'll continue to make things work. Yeah. Me too. I will say, August's house is pretty nice. Her bathtub is the size of my bedroom. Yeah, I mean, it'll be worth it for the bathtub alone. We should call August and tell her about all this. Oh, hey August, guess what? Our dad really is our dad. Ah, viu? Falei! We're not French Canadian after all. Porra, por 2 segundos eu fiquei maluco agora. Tava certo. Eu pensei que tinha lido errado, sei lá. Whatever we end up doing, I'm just glad. I'm glad you're with me. Yeah. Me too. É isso, pô, terminamos. É um filme, cara. Filme de 3 horas. É um filme jogável. Gostei, mano. Jogo foda. É exatamente o jogo, tipo assim, todo mundo deve jogar algum dia, tá ligado? Lidando com assuntos
que passa na vida na maioria das pessoas, né? Pelo menos um dos assuntos, né? Bem legal, bem legal. Gostei, gostei, gostei. Vamos ouvir a música. Pra mim, a melhor parte dos jogos indies é isso, cara. A música sempre é muito boa. Tá bom, né? Pulei. É isso. Seleção de capítulos. Legal. Tá. Agora eu vou fazer o que todo fim de jogo eu faço. Abrir o Notion. Vim. Games zerados. Open. Cozy Games, jogo bom, aventura, não tem ação. Indie, primeira pessoa, jogo foda. E é isso. Não é obra de arte, mas é um jogo muito foda. Gostei bastante dele. E zerei no dia 3/4. Aqui. Maneiro. Deixa eu ver se no Spotify tem a soundtrack. Deixa eu abrir aqui rapidão. Será que tem? Acho que não, né? Tem que pesquisar no YouTube. É isso.